أستاذ سريدي، شكرا جزيلا لك ودمت معنا دائما. الآن نبدأ مباشرة مع المحاضرة الأولى بعنوان Innovative MRIS Software Sensor for Field-Oriented Control for Induction Motors with Parameters Estimation من تقديم البروفيسور يوسف أقربي زرقاني من شقيقتنا تونس العزيزة، فليتفضل مشكورا. Salam alaikum. I'm Yusuf Agirbi Zurgani from Tunisia, from the Higher Institute of Technology Studies of Sfax and the Laboratory of Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering. I will present the innovation MRAS software sensor for field-oriented control of induction motor drive with the parameter estimation. The outline of my presentation, I will present the introduction and problem statement. Second, I will present the modeling of the asynchronous motor. After the stator field-oriented control of induction motor drive and the simultaneous estimation of the rotor speed and the rotor resistance. Experimental results. The load torque estimation, and finally I will present the conclusion. I will start by the introduction and the problem statement. As you know, the induction motor drive are widely used in the industry, such as textile machines. The reasons that the induction motors are effective for driving various textile machinery and constant speeds. We will found also in the conveyor system, also in the pumping and submersible, and we can also found the induction motor for the electrical vehicle. To control this type of motors, we must use a control technique for induction motor drives, such as the scalar control. Also, we can find the flux-oriented control FOC, and we can find also the direct torque control. So, I will use in my presentation the oriented flux control. The use of the vector control induction motor drives allows obtaining several advantages compared to the DC motors in terms of robustness, size, reducing cost, and the maintenance. So, the indirect oriented control, IFOC, induction motor drive, appears to be very convenient for good dynamic response. The IFOC induction motor drive technique requires an accurate rational speed sensor for good operation. When we will use this technique, we must use a sensor for the speed. But in most applications,
Speed sensor has several disadvantages such as reduced reliability, also it makes some noise, also the additional and the weight, and increase the complexity of the drive system. That's why we will change the mechanical sensor by a software sensor. So the closed loop of the machine will be presented with this figure. So we will change this mechanic sensor with an estimator 1 in order to estimate the speed. Before changing the sensor, we must be modeling the motor. And the equation of the synchronous motor are made by adopting the following simplifying assumption. Like the air gap is assumed to be constant, and the machine is symmetrically. The current density in uniform of the conductor section. The magnetic circuit is unsaturated. Also, winding resistances do not vary with the temperature. The spatial distribution of magnetomotor force is assumed to be sinusoidal, and the cage rotor is described as a balanced three phases winding. To have the model, we must use the electrical equation and the magnetic equation. In the electrical equation, we must determine the equation in the stator and the equation in the rotor. The same thing for the magnetic equation. We must also determine the equation of the stator and the equation of the rotor. We finally obtained the three phases asynchronous model given by the equation 5. And we must also determine the mechanical equation, which will given by the equation 6. You know, when we use the equation or the model of the motor, we must use 3 axes. But when I will resolve the equation, it will be very hard. That's why I will apply the part transformation in order to transfer from 3 axes to 2 axes. So the stator, the equation in the stator is given by the equation 7, and the rotor is given by the equation 8. Finally, we will obtain the system 9. And the electrical and the electromagnetic torque, torque expression is given by the equation 10 and the equation 11. What I will choose so one equation. If I choose the flux of orientation, okay. So we will obtain this system when I will use the orientation of a flux with the stator. When I make the simulation, we can see that when I applied the torque at this time, at time equal 0.5, you can see that the speed is increased, and we want to have the same speed when I applied a torque. So I will apply
the control, I will choose a control technique in order to, when I apply the torque, I decrease the speed, have the same value without increasing without increase the value of speed. Now, I will speak about the stator field-oriented control of induction motor. The equation will be given by this matrix, and it is well known that the coupling control between the torque and the flux can be obtained by using the vector control technique, and the stator flux oriented based on aligning the stator flux linkage with the synchronously rotation the axis, and hence we obtain Then, when I will choose the stator field-oriented control, we can see that the flux equal in the axis D equal flux C, and the flux with the quadrical equal 0. Thus, by solving this equation, we obtain that the D and the Q axis command the stator current and voltage, which are expressed by those equations. The equation of the current and the equation of the voltage. And we will use this equation like a reference equation. We must choose a corrector or a regulator in order to control the speed and to control the current. And we will obtain the block diagram of ASFOC of an asynchronous motor with speed sensor. Then we use a PWM inverter. This represents the motor induction. This represents the transformation from 3-axis to 2-axis. This represents our algorithm and the current regulation, and this represents the speed regulation. The simulation is given by this figure, and you can see that when I applied the torque at this time, also I have the real speed converge to the reference 1. And when I eliminated this torque, also this value, the real speed, the real speed converge to the real one. This figure presents the current with axe D and the current with axe Q. Here represent the flux in order to demonstrate our ASFOC algorithm. Here represent the proportionality between the torque and the current, which is given by this equation. With this equation, we can look that when I choose the stator flux, this value we say that equal 0, and this value equal Vs. Then we can see that there is a proportionality between the torque and the current
EQS. In order to demonstrate the robustness of our controller, I applied low speed with inversion of rotation. We can see that for the low speed, also the real value converges to the reference value. And the same thing when I inverse the value of speed. Now, I will eliminate the sensor speed, and I will replace by a software sensor. When I estimate the value of speed, there is many techniques to estimate each value, like the technique of MRAS, Model Reference Adaptive System. We can use other technique like filter de Kalman, like the Lamberger, observer of Lamberger. There is many technique in order to estimate the speed. So, when I use this technique, I must use two models. The first represent the reference model, and the second is represent the adjustable model. Both models use the current and the voltage of the stator. Then I will compare between the flux of the reference model and the flux of the adjustable model, and I will apply it to the adaptation mechanism in order to estimate the speed. The question, how I used the reference model and when I will use the adjustable model. In fact, when I use the reference model and the adjustable model, I will use the equation of the motor. Then I will use the equation of the stator. We can see that in this equation there is no the value of the speed, that it's independent of speed. So I will use this model, this equation, in order to determine the reference model. For the rotor equation, we can see that that involves the value of the speed. So I will use this system in order to determine the adjustable model. The equation 22 represents the difference between the model of the reference model and the adjustable model for the value of alpha, and this the same thing represent the value of the flux of the reference and the adjustable of beta. And the adjustable I will use in order to estimate the speed. The state equation of the error can be written as the equation. And for the speed estimation, I will use this matrix and this vector. The equation 22 and 23 constitute a nonlinear feedback system represented by the figure below, figure 6. Indeed, this system can be schematized by a linear block. That's represent a linear block by the matrix, by this matrix and a nonlinear of the error and the W and the value of the W. Now, for the rotor resistance estimation. When I estimate the speed,
I see that I will use this equation. But we can see here when I estimated the value of speed, I will find the value of the resistance in the rotor. And you know, when I apply a torque in the motor, the current will be increased. So the value of the rotor will be also increased. So I will estimate also the value of the resistance of the rotor. Here I will estimate two parameters, the speed and the rotor resistance. This is represent, as I say, the estimation of the speed. Now, for the rotor resistance, I will use the same technique, and I will find two blocks, a linear block and a non-linear block. So the structure of the simultaneous speed and rotor resistance is represented by this figure. Here we can see that I have the reference model and the adjustable model. Here I will find two adjustable model. In order to estimate two parameters, the first one is to estimate the value of the speed, and the second is used to estimate the value of the resistance. But I will use the same reference model because this model we can't find ni the value of speed ni the value of the rotor. And I will use two adaptation mechanisms, one for the estimation of the speed and the other for the estimation of the rotor resistance. In order to determine the speed estimation, the speed adaptation mechanism, I will use the equation. This is this equation, and the value of I1 and I2 is given by these two equations. Here I present the synthesis of the speed corrector. As you know, I used a corrector, a PE corrector, proportional and integral, and I will find the equation, and I will linearize this equation. For the rotor adaptation mechanism, I will use the equation of the estimation of the rotor, and I will have two other value of I3 and I4, which I give this value here, value I3 and I4. Also, I used for this technique a corrector, proportional integral corrector, in order to prove, in order to ensure the stability, the precision, and the rapidity of the system. The block diagram of the undirected oriented induction motor drive with mutual estimation is given by this equation. You can see that I don't use the sensor of the speed. I use the PWM for the inverter. I use the motor induction and the transformation 3-ax to 2-ax, and this represents the algorithm of our technique, and the rotor resistance speed and the rotor resistance identification and the rotor speed estimation. The simulation results is given by this figure. In this first figure, I present
the estimation of the rotor resistance. I suppose that at time 10, the value of the rotor resistance is changed. And you can see that the estimated value, which is in blue, converge to the reference value of the rotor resistance. Here I present the speed, and I present the reference speed blue, and the real speed and the estimated speed. I present the real speed in order to demonstrate that the estimation converge to the real value. And you can see that when I applied the torque at the time equal 6, also the value of the estimated speed converge to the real speed. Here I present the current. Here I present the error between the rotor estimation and the reference of the rotor resistance. Here I present the error between the value of the estimated speed and the real speed. And finally, here I present the curve of the flux. Now, the experimental results. In the experimentation, I used auto transformer, semi-current inverter. I used also asynchronous motor plus powder brake in order to apply the torque. Here I present the current sensor and the voltage sensor. Here I used a control panel DSpace 1204, and here I used a real-time interface in order to apply and to see the curve of our parameters. This represents a real photo of our system. Here represent the auto transformer, here represent the inverter, here represent the controller panel, and here represent our system in order to give the curve and to apply the torque for this motor. This is this motor, and this represents the power brake. The simulation of the result simulation is given by this figure. You can see that I applied a torque at the time equal 6, and I eliminated the torque. Also, you can see that the estimated value, which is presented in red, that's the estimated value without using a sensor for the speed. Here represent the error between the reference, between the real and the estimated value. And here represent the estimated of the rotor resistance. Here we can see that the value of the rotor resistance is changed because I applied a torque. And you know, when I applied a torque, the current will be increased. Here represent the current, the real and the estimated current. Here represent the torque and the current. Here represent the current in the stator, the current E, B, and C. Also, I applied a low speed. We can look at the real, the estimated speed, which is presented in blue, is converged to the real speed. Here represent the estimation of the rotor resistance, and here represent the error between the estimated and the reference speed, and here represent the error between the rotor resistance and the reference value. Now,
I will present the load torque estimation. How to estimate the torque in the shaft of the motors. You know, we can find it in the robotic when there is the torque in our system. So here I will present how we can estimate the value of the torque. And I used another technique, but I'm not using the same technique of estimation. Here I used an observer of Lamberger in order to estimate the torque. By recognizing donc the current and the speed measurement, it is possible to rebuild the load torque. In this, an adaptive Lamberger observer method is proposed to estimate the load torque. The performance of this structure are tested on a sensorless speed control with a study of the robustness of the parameters variation. Here I used two techniques of estimation. The first technique with MRAS in order to estimate the speed and the rotor resistance, and I used another observer to estimate the load. I estimate 3 parameters here: the load, the speed, and the rotor resistance, but isn't with the same technique. According to the mechanical equation, we can find this system. And as you know, I used the orientation of the flux with the stator, so the expression of the torque is given by this equation. I used here the technique of Lamberger. So I will determine this vector L1 and L2. The L1 and the L2 correspond the gain of the vector of the observer of Lamberger, and the speed is not measured. It's then replaced by the estimated speed. This figure represents how I will estimate the speed. We can see that when I estimate how we will speed the torque. You can look here when I estimate the torque. I will find other parameters which will be changed, like the friction coefficient and the inertia. So I will present a study when the inertia change and when the friction coefficient change. The effect of inertia moment variation on the load torque estimation. When varying the inertia moment, the mechanical equation is given by this equation, and with G equal Gn plus delta G, and the torque TL equal TL0. Hence, the difference between the electromagnetic torque and the load torque is given by this equation. During the transition state, the estimated load torque is no longer TL0 but TL1. It's due to the new value of the inertia moment. So, in steady operation, the component of delta G multiply the variation of the speed is cancelled, and the estimation load torque is again equal TL0.
I summarize the effect of the variation of the inertia with this table. So I present in this place when the inertia is inferior to the inertia nominal, and here when the inertia is bigger than the inertia nominal. And here present when the speed is increased, and here when the speed is decreased. And as I say that the speed is estimated by the MRAS technique. Okay? Alors, when G is inferior to Gn, so we will find that the delta G is inferior to 0 in both when the speed is increased and when the speed is decreased. For the variation of the speed, when the speed is increased, then the variation is superior at 0, and here is inferior at 0. When I make the multiplication between the delta G and the variation of inertia, I will find for this type that is inferior at 0, and then here we can find that TL1 is inferior to L at 0, and here TL1 is superior at 0. When the G is superior to Gn, then the delta G is superior at 0, here is superior at 0. And you know the variation of the speed. Here is superior at 0 because the speed is increased, and here is inferior at 0 because the speed is decreased. So when I multiply these two terms, I will find that is superior at 0, then the torque TL1 is superior to at 0, and the torque is inferior to 0. I will make the same thing when the effect of the friction coefficient variation of the load torque estimation. So I will find the same equation, only this value of F will be changed, and the F equal Fn plus delta F. To demonstrate the variation, the effect of the variation of inertia, I make the simulation, and I found this curve. And here you can look in this figure with the red, the simulation results, of course. Here we can look that the estimated value of speed is converged to the real and to the real speed. At this time, I applied a load torque. Okay? Here we have the speed will be increased. So the load will be decreased. And here when the speed is decreased, the load torque will be increased, like what I demonstrate in the table. Here I present the flux, and here I present the proportionality between the current and the electromagnetic torque. Here I present the same thing when I make a variation of speed. The same thing I make the experimentation when I will make the variation of the inertia, and I obtained this curve. We can see here that the real speed, the estimated speed converges to the real speed. Here I represent the current, and here I represent the estimated torque, which is in blue, is represented the estimation torque. Here I make the estimation of the speed, and I make with MRAS technique, and in the same time, with the same algorithm, I estimate the torque with Lamberger observer.
Other simulation when I will modify the value of inertia. Here the value I have G equal Gn, and here I have the inertia is superior to Gn. And the simulation result demonstrate the robustness and the effectiveness of our algorithm. Conclusion. I present a new ES-FOG induction motor drive with simultaneous speed and rotor resistance in order to replace the speed sensor. In order to guarantee the stability of the control system in all speed range with high performance sensorless speed, it is necessary to hold count of the rotor resistance variation. Also, I present MRAS technique to estimate two parameters, the speed and the rotor resistance. Also, I make simulation results in order to demonstrate, in order to prove the effectiveness of the proposed method. Also, I have validated the online estimation of the rotor speed and of the rotor resistance. For the indirect stator field-oriented control. Also, I have validate online the estimation of the induction motor speed operating in indirect stator field-oriented control system based on the MRAS scale, and I estimate the torque with the Lamberger. And I make the experimentation in order to validate our scale. This is my some of my reference. Isn't all? That's all. Thank you very much. Thank you, dear Professor, for this presentation. If there are any questions regarding this presentation, the application of this solution, Professor Steno. Je vois que c'est un qui a tendance beaucoup plus vers l'électronique, c'est bien ça. Pardon? C'est un qui a tendance beaucoup plus vers l'électronique. Électronique. Oui, mais on peut l'appeler Le spécialiste en machine électrique. Oui. machine électrique. Exactement. Je veux savoir dans quel contexte vous essayez de simuler dans le moteur la résistance, la vitesse, tout ça. Pardon? La vitesse du rotor, ça. La vitesse du rotor. Mais la résistance du rotor. Il est fixe. D'accord. Ok. Donc, l'effet de la résistance sur la vitesse. L'effet de la résistance sur la vitesse. Oui. Et la simulation que vous faites, c'est pour quel but? La simulation. Oui. Toujours, donc, on va faire la simulation avant de passer vers la pratique. Pour que nous pouvons voir donc l'effet ou la robustesse, par exemple, de l'algorithme qu'on a effectué, parce qu'on a utilisé donc un algorithme pour contrôler le moteur. On va voir est-ce que notre algorithme, est-ce qu'il est correct, est-ce que ça marche bien avec la technique qu'on a utilisée ou non. C'est très clair. Donc la simulation est du coup autorisée dans quelques situations là où on peut éviter par exemple les baisses mécaniques de probabilité. Non. Le problème ici, ce que je cherche ici, c'est d'éliminer le capteur de vitesse et changer par un capteur logiciel. Pourquoi ça? Parce que donc, parfois donc,
il présente donc un problème, c'est-à-dire, je vais voir donc encombrement au niveau de notre système, surtout au niveau du robotique, parce qu'on va utiliser donc le robotique. De préférence, on va minimiser donc les composants. Donc, n'importe quelle composante ou n'importe quelle grandeur physique que nous voulons donc mesurer, donc on peut l'estimer. On peut donc faire donc, un algorithme selon donc les lois physiques ou selon les équations physiques, et on peut donc déterminer donc un capteur, on l'appelle capteur logiciel. C'est-à-dire on peut utiliser par exemple l'intelligence artificielle, exemple, in order to faire donc des apprentissages pour que je peux donc savoir ou pour que je peux estimer la valeur de la grandeur physique. Alors, lorsqu'on va faire par exemple le contrôle d'une machine, surtout qu'on va le trouver qui robotique, le déplacement par les bras et voilà, les positions. De préférence, lorsque je vais lui donner donc une vitesse bien déterminée, donc il va suivre donc cette vitesse. Je veux voir donc que cette vitesse-là doit une vitesse donc stable, doit être d'une vitesse précise, ou doit donc, je vais avoir la rapidité du système. Donc, les trois performances donc, d'un système de régulation. On l'appelle donc les trois performances d'un système de régulation. Alors, si je vais choisir donc un bon contrôle, donc je vais garantir ces choses-là. Et lorsque je vais faire le contrôle d'une machine, donc je suis obligé d'utiliser donc des capteurs pour que donc je peux contrôler donc la machine au niveau de la vitesse ou je ne sais pas dans quelle grandeur que je vais le contrôler. Donc ici donc mon objectif c'est lorsque je vais contrôler par exemple une grandeur physique, donc je suis obligé d'utiliser un capteur physique, c'est-à-dire une chose physique. Moi donc le principe c'est d'éliminer tout ce qui est physique et de le changer donc par un capteur donc soft. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, là, ça démontre quand même la diversification de ce séminaire et ça rentre aussi vivement dans le but de ce séminaire. En fait, j'ai une question. Vu qu'il y a une tentative pour... le but, c'est pour changer le capteur physique avec un capteur logiciel. Et ça doit peut-être avec, en utilisant, comme vous avez expliqué, dans le cas d'exemple, le machine learning ou l'apprentissage par l'intelligence artificielle, ça peut être très efficace pour des situations régulières. Donc, pour la gestion des situations quand même régulières. Mais dans le cas d'un moteur ou dans le cas d'une utilisation, s'il y a une situation irrégulière, oui. Est-ce que les capteurs soft sensors peuvent réellement prendre en charge cette situation particulière? Ça, c'est ma première question. Oui, c'est une bonne question. Donc, parmi donc, l'utilisation, donc, de l'estimation, donc, de la détermination donc, d'un capteur logiciel, parfois le capteur tombe en panne. Oui. Donc, je ne vais pas arrêter donc, la production. Donc, je peux donc switcher directement vers le capteur logiciel pour le remplacer. وصارت هي الكا نتاع الافيون نتاع لير فرانس نعرف تذكروها ولا en 2008 ou 2009 وقت الافيون جايه من البرازيل جو بونس من ساو باولو وطاحت في المحيط الاطلسي جو بونس كوم سا. Donc le problème هذاك هو c'est qu'ils n'ont pas contrôlé la vitesse parce que donc le pilote il ne sait pas donc la vitesse à quoi est égale. علاش خاطر la vitesse le capteur physique tombe en panne et il ne sait pas donc à quelle vitesse donc il Oui, c'est le cas contraire. Oui. Est-ce que parce que c'est vraiment quelque chose d'intriguant. Le cas contraire. C'est-à-dire ça veut dire le capteur soft sensor. Le capteur en panne. مش en panne. C'est Samir Oli. En panne, il est excellent dans des situations parfaites, régulières. Il n'y a pas un truc un autre facteur mais incontrôlé, inopiné. Parce que le senseur, par exemple, oui. Le senseur sera par exemple un problème dans un moteur. Oui. Un réchauffement, une élévation de la température, par exemple. Je pense que je parle des impressions par la température. Le problème, sera une panne. Le senseur physique, il peut la détecter.
on peut faire face. Oui. Mais est-ce que le senseur, soft sensor, et l'intelligence artificielle, Est-ce qu'elle peut intervenir, c'est-à-dire pour corriger? Vous l'avez quand même, vous l'avez donné instruit pour des situations régulières, mais des situations irrégulières. Par exemple, si je vais prendre l'estimation de la résistance, j'ai estimé la résistance, j'ai remarqué, parce que donc, la question que se pose, pourquoi j'ai choisi la résistance du rotor, je n'ai pas choisi la résistance du stator? Oui. Parce que donc la résistance du rotor, c'est inaccessible de le mesurer. Je ne peux pas donc mesurer donc la résistance du stator parce qu'il est en mouvement, le rotor il tourne, donc je ne peux pas donc le mesurer. Mais le stator, donc je peux le savoir. Alors, le capteur donc logiciel, il ne peut pas corriger donc le problème, mais il peut vous donner une idée concernant donc le problème. C'est ce que vous avez, il y a un échauffement par exemple important au niveau de la résistance, où on sait bien sûr que lorsqu'il y a un échauffement, donc c'est l'effet Joule. Lorsqu'on parle de l'effet Joule, c'est-à-dire il y a donc augmentation du courant. S'il y a une augmentation du courant, c'est-à-dire il y a donc une charge sur l'arbre de la machine, c'est-à-dire le couple résistant donc est un couple important. Donc c'est pour cela donc je vais essayer de minimiser la valeur donc du couple sur l'arbre de la machine, et comme ça donc je peux abaisser donc la vitesse de la résistance. La vitesse de rotation. Pour Non. minimiser le moment d'inertie. Pour minimiser donc l'effet du courant sur la résistance. Parce que si par exemple je vais par exemple dire à mon moteur de tourner à une vitesse par exemple à 1500 tours par minute. Ouais. Lorsque je vais lui appliquer une charge, un couple résistant à l'arbre, je veux garder la même vitesse, malgré la présence donc, du couple. Réellement, s'il n'y a pas donc de contrôle, s'il y a donc une charge sur l'arbre donc du moteur, donc la vitesse va être abaissée. C'est-à-dire, je vais trouver une erreur statique. C'est ce que j'ai présenté au début avant d'appliquer donc la commande. Donc, le contrôle que je vais utiliser, c'est juste dès qu'il détecte, par exemple, une charge, c'est-à-dire un courant élevé, c'est donc la vitesse, il fait donc il va revenir à sa position initiale. À sa position grâce à une correction. À une correction. C'est le contrôleur que j'ai utilisé. Suite à une estimation, donc. Non, ce n'est pas estimation, c'est suite au contrôle. On va utiliser donc le contrôle, je vais contrôler, et le contrôle nécessite un capteur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé donc le capteur. J'ai fait le contrôle toujours donc, parce que j'ai besoin donc du contrôle. Tu ne peux pas l'enlever. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Barakallah fik, يعطيك الصحة. Donc, c'est très intéressant. C'est important ça. La température, la température, votre modèle peut être appliqué pour l'efficacité énergétique. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Oui, c'est un autre projet, l'efficacité énergétique. C'est là, parce que le capteur est peut-être très important pour améliorer l'efficacité énergétique. Le capteur, donc, Ronca, c'est seulement pour faire le mesure. Pour faire le mesure. Mais l'efficacité, l'efficacité, c'est comment vous allez choisir une source d'énergie. Oui. Une source d'énergie, il est juste pratique. وهنا باش على بالي باللي فولا با في كونسيديراسيون لا تمبيراتور اون طونك تيل اون طونك بارامتر لا تمبيراتور Donc j'ai supposé donc la résistance et par défaut ça représente donc la température. Le MATLAB il ne le prend pas en considération. Non, on peut utiliser le MATLAB pour faire la température. Merci beaucoup يعطيك الصحة. Pour comprendre le but de votre recherche, c'est pour pouvoir remplacer le drive complet par un drive spécifique avec des résultats de votre recherche, ou bien c'est quoi? Drive, j'ai pas compris. Driver, vous parlez de 6 microns. 6 microns, oui, c'est l'onduleur. 6 microns, il a toutes ces fonctions. Vous pouvez faire l'auto-tuning qui va pouvoir vous déterminer la résistance R0, vous pouvez sélectionner
l'algorithme de commande, et sur R, plusieurs algorithmes déjà. Oui, le V sur F, on parle donc de la commande scalaire. Oui, il y a plusieurs commandes. Plusieurs commandes qui sont disponibles dans les paramètres. Ce que j'ai peut-être compris, votre recherche, c'est dans le cadre de créer un système de contrôle qui utilise des algorithmes avec remplacement de caractères hard par caractères soft. Dans ce cas, dans le prolongement de votre recherche, vous allez concevoir un système de commande, contrôle continu. Oui. Vous n'allez pas utiliser Silicon. Non, non. Parce que Silicon, il contient tout ça. Il peut vous déterminer la vitesse. Sa vitesse, il la détermine directement parmi le courant de cours pour la vitesse de calcul pour faire son algorithme de commande. Là, c'est fonctionne. D'accord. Si vous utilisez, il suffit en fait. Maintenant, si vous voulez faire une commande, une nouvelle commande, spécifique à votre laboratoire, dans ce cas, vous allez faire plusieurs recherches qui vont aboutir à une conception d'un drive. Dans ce cas, vous utilisez des capteurs soft à la place des capteurs. D'accord. Le semi-con, il est obligatoire. Donc, on est obligé. Donc, c'est quoi le semi-con? Le semi-con, c'est un onduleur. Non. Oui, c'est onduleur, donc un régresseur au début, puis je vais trouver un onduleur. Pourquoi? Parce que donc, on travaille, donc je vais contrôler la vitesse. Si je vais donner donc une vitesse, donc si je vais varier la vitesse, donc je suis obligé d'utiliser un onduleur. Parce que je vais varier, lorsque je vais varier la vitesse dans une machine à synchrone, je vais varier. Voilà, donc je vais modifier donc, la fréquence pour que je peux avoir donc une vitesse variable. Ah. La vitesse, oui, c'est. Vous allez agir sur quoi? Sur les consignes. Les consignes sur l'écran. Oui, sur les bras. Sur les bras, parce que le sémicron fait des bras concernant donc l'onduleur. La fréquence d'ouverture ou de fermeture par les bras, on fait les fréquences. Vous intervenez directement sur le. C'est pas moi. Donc le système c'est en boucle fermée. Vous n'avez pas accès à l'intérieur de la commande des bras du barrage. Je commande donc c'est oui donc c'est. Non, j'ai pas un variateur. Je peux mettre Le silicon, c'est quoi? C'est un régresseur suivi d'un onduleur. Donc c'est pas un variateur. C'est pas un variateur. Donc ils sont séparés. Donc vous utilisez le redressement. Et au lieu que c'est le variateur qui commande des branches, vous les commandez en fonction de votre algorithme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est directement un drive directement. Non, si j'ai une variateur, oui, si j'ai une variateur, donc je n'ai pas besoin donc, de tout cela, donc je donne la vitesse possible ce que je C'est veux. donc de créer un variateur, bien sûr en utilisant deux composants, un redresseur et un onduleur. C'est ça, de créer donc un variateur pour savoir donc, la vitesse de notre système. On va le changer par un logiciel. Paramètre interne du drive, donc il y a tout. Oui. Si vous utilisez un redresseur et un onduleur, Oui. et vous commandez en fonction du courant et de la tension, vous déterminez les vitesses, etc. Et vous commandez les angles de. C'est ça. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personnellement, j'ai une petite question. Ah, bien sûr. Bon, j'ai remarqué que dans votre système, donc vous utilisez des anciennes valeurs. Comment votre système va réagir lorsque vous avez déjà une mauvaise estimation? Mauvaise estimation. C'est-à-dire votre système, c'est-à-dire il va estimer une valeur par rapport à une valeur ancienne, c'est-à-dire qu'il va chercher ce que vous avez proposé tout à l'heure. Donc s'il y a déjà une mauvaise estimation, est-ce que le système pourra s'auto-corriger pour ne pas aboutir à des
Non, on ne peut pas. Donc, il faut que l'estimation doit être une estimation correcte. Quand est-ce que donc l'estimation n'est pas correcte? C'est lorsque donc, les algorithmes que j'ai utilisés sont incorrects. C'est comme la logique. 0 ou 1. Par exemple, si on prend parce que je vois l'utilité de cette proposition lorsqu'il s'agit d'un montage à très grande vitesse, c'est-à-dire des capteurs, c'est toujours le software le plus rapide que le mécanique. Oui. Je vois comme ça. Est-ce que lorsqu'il s'agit par exemple d'un problème par exemple de vibration, Oui, donc lorsqu'il y a une vibration, elle va influencer sur le courant et sur la vitesse en même temps. Je vous montre une chose très intéressante ici. Voilà, ici. Ce que j'ai présenté, vous voyez là, donc estimé, c'est le bleu. Ou le réel, c'est le vert. Qui est le plus exact? C'est le réel. Le réel, Non, selon. Celle-là, c'est expérimental. C'est expérimental. Ce qui est en vert, c'est la vitesse que j'ai utilisée avec un capteur de vitesse. Capteur réel. D'accord? Ce qui est en bleu, donc je ne peux pas le voir. C'est pas visible. C'est la valeur estimée. Que pensez-vous? Quelle est la valeur la plus? Donc si on est possible d'estimer. Non, parce que vous avez utilisé des équations mathématiques. Oui. Regardez, ce qui est en bleu, c'est la vitesse estimée. C'est pas visible, c'est à l'intérieur. Mais donc le réel, c'est le vert. Vous voyez avec le réel, il y a donc des angulations. Pourquoi? Parce que donc, la résolution du capteur est insuffisante pour déterminer vous voyez, avec l'estimé, il me donne donc un résultat mieux que la valeur. C'est possible. Mais des conditions stables. Bien sûr. On cherche quoi? Toujours on cherche la stabilité, la rapidité et la précision. Comme les algorithmes, je ne sais pas, vous êtes un informaticien et vous travaillez avec ces Samir. Est-ce que je peux dire que vos algorithmes peuvent faire donc des valeurs erronées? Si les entrées sont erronées. Même des estimations erronées. Peut-être avec l'utilisation des chaînes de Malcolm, ou le BNSM, ou la avec un système qui est auto-adaptatif. Dans ce cas, on serait en mesure de pouvoir récupérer les données qui ont été estimées, ou même les données. Non, je suppose que les données sont correctes. Oui, je suppose que les données sont correctes. C'est des pistes qui peuvent être ouvertes pour les chercheurs qui sont ici présents, peut-être, et des étudiants qui sont présents, pour d'engager d'autres travaux, sachant que là, en fait, c'est un corpus qui est très riche, réellement en termes de terrain d'expérimentation. Il n'y a pas uniquement ça, il y a tout ce qui est en rapport avec les chaînes MAP, tout ce qui est en rapport avec les cells, donc parce que l'objectif c'est d'aller vers des systèmes qui sont purement autonomes et qui sont capables par la suite d'aller. Donc ça, c'est des choses qui ne se modélisent pas avec des équations parce que c'est plus ou moins très complet. Donc on ne peut pas écrire une équation qui réellement, elle peut nous donner une situation qui est assez correcte. Et ça, c'est ce qui est remarqué tout à l'heure, c'était autour de tout ça, donc c'est comment on serait en mesure de pouvoir intégrer la thématique principale dans ce séminaire, c'est appliquer l'intelligence artificielle essentiellement à ce niveau, donc, et les pistes sont très très ouvertes. C'est ce que j'aimerais que le contrôleur, ça sera réalisé par l'intelligence artificielle. Exactement. Même les estimateurs que j'ai présentés avec Emras ou avec l'emballage, j'aimerais bien de le déterminer avec l'intelligence artificielle. Même au niveau de votre modélisation initiale du système, cette modélisation du système que vous allez utiliser pour pouvoir simuler ou bien pour pouvoir émuler vos capteurs, en fait, elle peut être sujette à des opérations de correction parce que le système, il n'est pas dans son état lorsqu'on le prend. La voiture, elle n'est pas dans le même état lorsqu'on va la prendre le jour J où elle a été ressortie du constructeur que du moment où elle serait dans sa 10e année ou autre. Donc, du coup, il y a des mécanismes qui vont agir mécaniquement et le système doit être en mesure de pouvoir C'est une situation qui est régulière. Exactement. Au début, une situation qui est régulière, c'est ça. C'est ça pas voulu intervenir. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est les pistes
donc, dans lesquels on peut marier, je dirais, donc, la partie génétique et la partie intelligence artificielle, la partie automatisation. Et ça fait partir au niveau, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. C'est un autre axe, c'est au niveau du diagnostic. Il y a pas mal de... Donc un système, disons, sain, je ne sais pas, donc c'est un système qui est correct, ou selon donc, ce que vous avez obtenu, vous allez comparer avec donc, ce système-là. Donc, ouais. Très bien. Merci, cher professeur. merci à vous pour cette occasion. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شكرا. Merci beaucoup.